Ongi etorriak berriro, lehenik eta behin eskerrik asko gure Bilbao Metropoli-30 webinar honetan parte hartzeagatik, eta bereziki eskerrik asko gaur gurekin dauden islarioi. Hain zuzen ere, gaur gurekin daukagu alde batetik Elias Unzueta, bera da Petronor Innovazioen kudeatzailea. Egunon, Elias? Egunon. Beste alde batetik badaukagu Mohamed Ridwani, Mayor of the City of Leuven. Mohamed, good morning. Thank you for being with us today. You're welcome. Eta Charles Landry, idazlea, divulgatzailea eta hirien aditua. Bera da webinar honetan, Bilbao Metropoli-30 batera moderatzailea. Charles, good morning. Good to see you again. Bilbao Metropoli-30 Elkarteak dakizuen bezala, gaurtik ostiralera arte, nazioarteko mintegi hau antolatzen du, eta honetan hiri-erronka globalei lotutako hainbat ekimen jorratuko ditugu. Hoy llegamos al Ecuador de este seminario internacional Metrópolis de Futuro que organiza Bilbao Metropoli-30. Como sabéis, se desarrolla a lo largo de toda esta semana. Todos los días tenemos una cita a las 12 del mediodía y en ella, en esta serie de seminarios, analizamos distintas iniciativas de carácter internacional que nos parecen de relevancia y aprendizaje para el Bilbao metropolitano, y estas experiencias internacionales son acompañadas también de una presentación institucional vinculada con la temática que tratamos. Hoy contamos con la presencia del alcalde de Lovaina, Mohamed Ridwani. Nos va a hablar de la experiencia de Lovaina como capital europea de la innovación, el periplo que ellos han seguido hasta llegar a obtener esta capitalidad. Antes de dar comienzo al webinar, le voy a pedir a Charles Landry, nuestro co-moderador. Charles, do you have anything to add to the presentation of Mr. Ridwani? Well, not much, except that I'm very impressed with Mohamed and Leuven. You know, the European Capitals of Innovation, and I chaired the jury several times, always had very big cities, Paris, Athens, Amsterdam, Barcelona, and then suddenly there's Leuven. And what was so wonderful about that was two things. One, I think Leuven doesn't just talk, it walks the talk. When it says something, it does something. I also like the fact that they're very humble, and humble in the best sense, in the way they say, we could be better. We're on a journey to being better. We have to be better. So that's what I really love about the Leuven approach. Thank you. Thank you, Charles. Pero antes de escuchar a Mohamed Ridwani, tenemos, como decía al principio, a Elias Unzueta. Creo que si hay algún proyecto innovador ahora mismo en nuestro entorno, son seguramente los que él va a poder presentarnos hoy, porque, bueno, dentro de su papel, dentro de Petronor Innovación, también él coordina el Foro Sectorial del Hidrógeno dentro del clúster de la energía. Y bueno, como todo el mundo sabe, Petronor y Bizkaia en los próximos años están trabajando en soluciones para el proceso de descarbonización de los sectores industriales, residenciales y movilidad. Así que vamos a tener una oportunidad de oro para conocer más en detalle todos estos proyectos innovadores de la mano de Elias Unzueta. Elias, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko, thank you very much. Bueno, es un placer. Os voy a pedir que me proyectéis vosotros la presentación porque hemos tenido un problema técnico para poder proyectarla yo. Y bueno, un poquito, en primer lugar, agradecer a Bilbao Metropoli-30 pues, la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros y bueno, hacer una pequeña introducción. Yo espero no hablar más de 10 minutos, un poco sobre el camino que hemos recorrido en Petronor, que se ha articulado en Petronor Innovación, asociado pues, a todos los proyectos de innovación. Y muchas veces cuando se habla de innovación o se habla de proyectos en las empresas, parecería que estamos hablando de temas asociados pues, a la propia empresa, a la supervivencia de la empresa, al modelo de negocio. Y siendo todo eso cierto, sí es verdad que no hay que perder de perspectiva que muchas veces las actividades de innovación
van también, su reflejo va directo a la sociedad, en el sentido de que se generan nuevas oportunidades, nuevas posibilidades técnicas, nuevas oportunidades para que esas mejoras, esos procesos lleguen a la sociedad. No sé si tenemos la presentación disponible. Sí, la compartimos ahora, ¿eh? Desde Perfecto. backstage van a compartirla en este instante, Sí. Elias. Bueno, voy a utilizar una transparencia principal como guía y casi me voy a poder quedar en ella por tema de agilidad, pero lo que sí que quería era un poquito reforzar la idea de la innovación como un camino, como un recorrido, como en dos sentidos, es decir, lo de se hace camino al andar nunca es más cierto que cuando hablamos de temas de innovación, y además nunca tiene fin, es decir, siempre vamos a estar avanzando y generando nuevas oportunidades. Parece que está llegando, de acuerdo. Vale, pues ponme en modo presentación y pasamos a la segunda ya directamente. De acuerdo. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es un poquito el camino. Este es un poco el camino que hemos seguido tanto en Petronor y en Repsol, que al final somos en el mismo grupo, con un proyecto inicialmente pues, bien conocido, un proyecto industrial y de suministro de energía a la sociedad, pero que en 2010 sí que dio un giro estratégico importante cuando en los conceptos asociados a la transición energética, que en aquel momento todavía estaban un poquito más verdes que actualmente, pero ya se estaba viendo que era necesario irse adaptando. Entonces Repsol, junto con el EVE, decidió la creación de IBIL, que es el gestor, es la empresa pues, cuya misión era desarrollar un modelo de negocio basado en la gestión de recarga del vehículo eléctrico, ¿no? Fue un proyecto pionero, probablemente se anticipó a su tiempo, y después de 11 años la realidad es que IBIL pues, es ahora mismo el líder en España de puntos de recarga eléctrica, puntos de recarga además completamente gestionados y optimizados desde IBIL, y bueno, con proyectos muy apalancados en la tecnología que ha permitido, por ejemplo, pues, el lanzar recientemente pues, servicios de recarga de vehículo eléctrico de carga ultra rápida, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue, pues, vamos a decir, la primera curva importante que se dio en el grupo, ¿no? En 2016, en Petronor, después de una profunda reflexión estratégica y también de un análisis precisamente de los cambios que la transición energética iba a ir trayendo al sector de la energía en general y a nuestro sector en particular, pues se decidió la creación de Petronor Innovación, una pequeña unidad de I+D perteneciente a Petronor, que lo que se pretendía en este equipo de trabajo que tengo el honor de liderar, pues ser un catalizador tanto de la excelencia operativa, es decir, evidentemente el proceso actual, el business as usual, la realidad industrial, había que seguir manteniéndolo y optimizándolo, pero también abrir el desarrollo a nuevos productos, nuevos servicios y nuevos modelos de negocio, todo ello muy asociado, muy alrededor de la descarbonización. Y aquí trabajamos intensamente en una serie de proyectos, pero quiero destacar dos proyectos concretos que tienen que ver con el mensaje que hoy quiero compartir con vosotros, los asociados a la movilidad y a la nueva movilidad, ¿no? Que son el proyecto AIGECO y el proyecto EMOBLAB. El proyecto AIGECO lo que buscaba era investigar y desarrollar en toda la cadena de valor de la gestión de la energía. Actuar desde todas las necesidades, desde la agregación de las diferentes fuentes de energía, desde la maximización de la energía renovable, desde la mejora de la eficiencia y la optimización del precio. Y todo ello poniendo al usuario, al consumidor, hasta aquel momento era un puro consumidor de energía, convertirlo en un gestor con capacidad de tomar decisiones, de tener la información y tener las herramientas para optimizar su gestión energética. Este fue el proyecto AIGECO. Y el proyecto EMOBLAB también viene en línea con los nuevos paradigmas de la movilidad,
Y aquí lo que ha sido un proyecto además muy complejo con muchos participantes, un consorcio muy potente, en el que uno de los objetivos más importantes ha sido el de combinar y optimizar la generación renovable de energía y el almacenamiento con las necesidades y los requisitos a cumplir en la recarga del vehículo eléctrico y los servicios eléctricos para la movilidad. Y este proyecto todavía sigue en curso y todavía no está finalizado. De ambos proyectos y de los análisis de oportunidades de negocio asociados a esto, en 2020 se decidió la creación de lo que vemos aquí, de Egingo. Es una empresa también participada 100% por Petronor, y en el objetivo de este proyecto es el desarrollo del concepto de las comunidades energéticas locales. Aquí estamos hablando nuevamente de empoderar a la sociedad, de empoderar al usuario, al gestor de la energía, facilitar y promover la penetración de las energías renovables y el concepto de generación distribuida asociada pues, a la energía, nos gusta mucho decir la energía kilómetro cero. Las comunidades energéticas locales buscan aprovechar sinergias en ayuntamientos, en municipios, en áreas concretas en las que compartiendo instalaciones y tejados, superficies al final disponibles para generación eléctrica, permitan que la comunidad de usuarios, la cooperativa de usuarios, puedan beneficiarse de los ahorros y de las ventajas de este sistema. Egingo ha trabajado además intensamente en diferentes proyectos bastante interesantes, por ejemplo, con el Athletic Bilbao, con el Obispado de Vizcaya. También desde el ámbito de la formación existen sinergias y planes de desarrollo. Tenemos un proyecto, una comunidad creada en la Escuela de Formación Profesional de Somorrostro. Y entonces, bueno, es un proyecto muy interesante porque permite avanzar y profundizar en la generación distribuida. Y ya llegando un poquito a la última parte, que es el tema del corredor vasco de hidrógeno, que en la introducción se ha comentado un poco. En el 2021 hemos lanzado un proyecto denominado Corredor Vasco de Hidrógeno, que por favor, si pinchas en el logo del corredor, así avanzamos. El objetivo, la idea de este proyecto sea un proyecto agregador, de suma de capacidades. El macroproyecto en realidad engloba a 34 proyectos en su interior, con las cifras que aquí se pueden observar de empresas que participan en el proyecto y de diferentes organizaciones, desde clústeres empresariales o entidades más de la administración, o incluso también los centros tecnológicos. Y bueno, este es un proyecto que estos datos que aquí presento son los resultados o retornos esperados en los primeros 5 años de ejecución del mismo, pero que tiene una mirada y un horizonte temporal hasta el 2030, y lo que pretende pues, es permitir el desarrollo de un ecosistema basado en la economía del hidrógeno en el país. Y aquí un concepto muy importante es, por supuesto, la contribución del hidrógeno en la descarbonización de la movilidad, la descarbonización de los procesos industriales, la descarbonización en sectores que actualmente y tecnológicamente tienen grandes retos para poder alcanzar los objetivos que se nos marcan y que todos hemos asumido como objetivos que queremos cumplir, pero a su vez también quiere ser un proyecto de desarrollo tecnológico. Es decir, creemos que en el País Vasco y en el Estado en general existe una oportunidad de desarrollar tecnología propia que permita que nuestras empresas sigan siendo competitivas en este futuro que todos estamos de acuerdo y seguro que va a ser un futuro, un escenario descarbonizado. Y por favor, pasar al siguiente. Ya muy rápidamente, aquí quería presentar, bueno, este es un esquema un poquito para dar una idea física, ¿no?, de lo que es el corredor en el que, digamos, el complejo industrial de Petronor y el parque tecnológico de Avanto, que va a ser un parque de desarrollo tecnológico centrado en las tecnologías de hidrógeno, actúan un poco de cabecera del corredor, pero bueno, el corredor, además de físico, es un corredor virtual, pero sí he querido dejar aquí un poco un reflejo de aquellas iniciativas, de esos 34 proyectos, aquellos que están directamente relacionados con la movilidad y que son los que tienen un impacto más directo en el área metropolitana de las grandes ciudades, donde los retos de movilidad y los retos de la descarbonización a nivel urbano pues son uno de los paradigmas en los que tenemos que avanzar.
Si me permites, podemos volver atrás a la derecha, pinchando abajo a la derecha, vuelve con el símbolo de la carretera, vuelve a la transparencia inicial, a ver si te permite. Aquí, vale. Y ya para terminar, porque no quiero dedicar más tiempo, lo que sí que quería comentar también era que desde Petronor y con el Ayuntamiento de Bilbao, y pincha por favor el logo del Bio 21, el de abajo por favor, el de este año. Bueno, pues en el 2019 se hizo la primera sesión de este congreso, que es un congreso vamos a decir, de movilidad sostenible urbana. Fue una experiencia de éxito y este año, en octubre, lo vamos a repetir y quería dejar constancia aquí del evento. Lo organizamos con el Ayuntamiento de Bilbao y este congreso, cuyo nombre y cuyo objetivo, pues en el fondo describe bastante bien lo que cubre, pero quería remarcar que se desarrollará en 3 ejes. El primero, asociado a la transición energética, en el que va a haber temáticas asociadas a lo que he estado comentando de hidrógeno, pero también del vehículo eléctrico, de la recarga eléctrica, de las necesidades de descarbonización en movilidad. Un eje 2 más centrado en la gobernanza, en la financiación, en temas más, vamos a decir, más elevados, más políticos. Y un tercer eje más tecnológico, en el que se abordarán los temas de movilidad, digitalización e innovación, es decir, lo que pueden aportar las tecnologías en este camino hacia las ciudades sostenibles. Iba a decir del futuro, pero yo quiero empezar a decir del presente. Y en principio con esto yo finalizo ya mi presentación y bueno, pues a vuestra disposición para las preguntas o comentarios que sean necesarios. Muy bien, es que ricasco, Elías, por este interesante repaso a esos proyectos innovadores que estáis impulsando desde Petronor Innovación. Bilbao Metropoli-30 participó precisamente en el Congreso de la convocatoria del 2019 y lógicamente es un tema vinculado con el desarrollo urbano del futuro que tiene una importancia trascendental. Vamos a escuchar ahora a Mohamed Ridwani. Voy a recordar a las personas que participan en el webinar que en la parte inferior de la pantalla hay un icono del globo terráqueo donde está disponible la traducción simultánea del evento. Y también abrir la posibilidad de que nos podáis dirigir preguntas a cualquiera de nuestros ponentes a través del chat de la plataforma que bueno, pues, utilizaremos para el debate después de la presentación del alcalde. So now, Mr. Ridwani, we are eager to listen to you, so please, whenever you want. Thank you. Okay, thank you. Buenos días to all of you. I was a couple of years ago in Bilbao. I have very good memories about the beautiful city, friendly people. So I would love to come back again. But I try now to share my screen, if that's possible. So I have a little presentation. Let's try. Great. Do you see this one? Do you see? Yeah, perfect. It works. Perfect. Yeah. Good. So if you allow me, I will give you an introduction about the story of Leuven. And then if you have questions or remarks, I will be happy to answer them. So if I have to summarize really in one sentence or a couple of sentences what we are doing or try to do in Leuven is that we strive for an inclusive innovation. And as the sentence says, we try to innovate for the better and for all, meaning trying to make life better, increase life quality for all our inhabitants and everyone that is living, working, or active in Leuven. To do so, we focus very much on a new sense of belonging together. So that's why I say it's a modern we story. This is the basis of all that we do. Inclusive innovation. So for me, that's about
pushing collaboration, pushing a sense of belonging, trying to dream together, trying to be ambitious together, bringing people from different angles, let them collaborate so that we can push boundaries. In my opinion and experience, it's also, and that's why in cities you have this possibility. In cities you can bring knowledge, diversity, and creativity from different angles together because you have that in your city. Another aspect which is key is what I call empathic leadership. Not only in government, but in all layers of society. I believe that today it is key that the leadership can connect and can have some common goals and contribute to that. And at the same time, empathy means that top-down approach is pastime. It means that more than ever, leaders should be open, listening very well. They should be decisive in their approach, but never just try to walk alone and to push top down. I'll come back to that. The Leuven model is very much focused on what we call horizontal collaboration. So it means not top down, pushing everything down, but also not letting go, the laissez-faire, meaning just do your thing, but don't count on us and don't count on the financial support. We believe in what we call equal sharing models, where the different layers of society, like you have here on the quadruple, you bring entrepreneurs together with local government, include your knowledge institutions, include your NGOs, your citizens and their creativity and inspiration, but not in let's say, in a meaningless collaboration. So in Leuven, we have tried to build something that is structural. And a couple of years ago, I was deputy mayor back then and responsible for sustainability. That's where we made the first step. And the first such new governance model that we've built was Leuven 2030. Leuven 2030 is in fact an organization above all these partners that has the goal to make our city CO2 neutral, climate neutral, to do away with CO2 emissions. And what happened is that we took 1.5 years to write the legal framework of this new organization. And it's not without consequences, because that meant that the city council, for example, officially gave powers about climate policy to this organization. And all the other partners did. The organization is divided in 5 categories. Everyone can become member. And when you are a member of the organization, you come into the General Assembly, and you can even get elected in the board. But there are rules of play. It's a bit technical maybe, but to understand how participatory we try to approach this, I'm telling you this. So we have 5 categories that collaborate together. We have the government, the local government, the city, of course, 20% of the votes, but we have the entrepreneurs and the business, knowledge institutions. We have what we call semi-public institutions like transport company, local energy companies, and then finally citizens and NGOs. Each one of them has 20% of the votes. When it comes to, voting about budget, the way we should go, the experiments and the projects that should support the ambition of Leuven 2030. And when you want to be elected in the board, we have 15 members, 3 for each category, you should present a binding action plan. So there's no greenwashing. You should present an action plan. The city should do so, the university, our knowledge institutions, the companies are in there, and they are being followed up. When we established this
organization, after 1.5 years of debate, as you can imagine, because all of a sudden at the same table, you had the green NGOs that want to go very fast. And on the other hand, you have maybe some companies that say, we want to be part of it, but let's see what. But in the end, everyone agreed on the framework and the ambitions and how to approach it. The city is funding half of this organization, and the other half of the funding comes from all the other partners. So, and we've made a scientific report to see where are the CO2 emissions coming from in Leuven. 20%, 25% are coming from traffic, 60% from heating up our buildings. So, meaning that the use of fossil fuel contributes to our CO2 emissions heavily. And over the years, through this collaboration within Leuven 2030, numerous projects and numerous experiments popped up, bottom up, and when something works, bigger partners take it over. We have redesigned the entire city center with a new mobility plan, pushing out car traffic and promoting bicycle use and making sure public space is comfortable, green, and pushing connectedness. Because there was Leuven 2030, that by establishment, there were 600 partners. 600 partners established the organization. Because, you know, as you can imagine, and all policymakers will agree with me, when you touch traffic policy, you get heavy debate. Parking and, you know, car usage, it's always heavy debate. And we did interfere heavily on our mobility, pushing out really a lot the car traffic. There was heavy debate, but because the idea of this new mobility plan was born within Leuven 2030, there was a lot of support already from the beginning. The debate has been done there. People felt they had a stake in it. People were giving the possibility to give their ideas, to give their worries, and to be part of the process. And now the mobility plan is now 3-4 years in effect, and the results are amazing. Not only the air has become cleaner, which is logical, and you push out car traffic, but the number of people that use the bicycle for their daily commuting has increased by 40%. Not only we are a student city, not only young people, all ages cycle more than ever in Leuven. They cycle so much that we need new, we are building parking lots for cycling, etc. And more than 80 experiments are running right now. They're being coordinated by a fantastic leader of this organization, Director Katrien, and the team there. And over the years, people have adopted Leuven 2030 as a community project, not only for the climate, of course, and CO2, but a collaboration model where everyone dreams of a better Leuven and everyone collaborates. You know, you have people that have expertise in mobility, renewables, water, waste management, etc. But you also have neighbors that just try to green a bit their neighborhoods and make it better there and contribute as well. And through the General Assembly, everyone has a stake. We won the European Green Leaf in 2017 with this initiative, which is a prize given by the European Commission. Based on that experience, we translated to other domains. I will give you 2 other examples. Our common economic agenda, which is based for Leuven, as we are a knowledge city, on 3 main domains, and we have defined them together with knowledge institutions and our entrepreneurs. And we push that story everywhere in the world in the same way. And that way is called Leuven Mindgate. Leuven Mindgate is our platform for economic collaboration. And we say, look, Leuven is based on health, high tech, and creativity, and the crossover between these 3. So meaning we have a lot of companies, spin-offs from university that are in the high tech, but also make very creative things. Biotechnology is very strong in Leuven. Data handling,
and so on. So, and we collaborate to make sure that entrepreneurs and researchers have the space they need, the monitoring they need, and the help, that they find the funding, that they can go international, that we take care of expats that come to Leuven so that they can find housing and their children can have education, etc. A last example is SOM. SOM is samen onder reis maken. That's Dutch for making education together. And same logic again. We collaborate from kindergarten up to university, and everyone involved. We collaborate in Leuven to make sure that we have 3 ambitions. Every child should have a good diploma. We promote diversity and we fight discrimination and racism. And 3, every child and every teacher should be helped in the best way possible. And again, here, numerous projects coming up from different parts. You have the labos, as we call them, so experiments where people try out new ways, new things, and when it works, it's being taken over. One of the things I'm especially proud of is the Buddy project. A buddy is a friend, someone you can trust. And what we do is that students and volunteers help pupils that are deprived. They're not doing well at school, and at home they don't have really the help they should have. And today, every year, 1,500 such pupils are being helped by more than 1,000 buddies, students and volunteers that at least 1.5 year coach very intensively such people. They help them to study, but they also give them self-respect and a bit perspective, and they make them, you can do it, and you should believe in your future, and we will help you to get there. And this creates really a dynamic that is incredible, and it's running now for different years, and the results are beautiful. I will just go a bit further into what I mean with including people, participation. If you mean it with inclusive innovation, for me, you should go for radical participation. It means that your inhabitants, the people that are involved in the city, should have a stake in every process, in every step. And that's the big challenge, because it takes time to have a good model. It doesn't mean that, because when I talk to other mayors, they say, yeah, but doesn't that slow down the decision-making process? Don't you get stuck in, the perpetual discussions, and because you never get everyone at the same. I agree with that. That's why you need an approach. And that approach should be very clear. So today, when we make new plans, we say to our inhabitants, look, this is where we want to go. For example, we want to redesign a whole new neighborhood. This is where we want to go. We want to have more green, and we will push out a bit of the parking lots, and this is where we want to go, and that's why we want to get. Now, please come to the table and have your stake in that process. Give your ideas, give your remarks. Say to us why we are wrong if you think so. And we will try to answer that. So that's why I speak about radical participation. We do that all the time, offline and online. We have a platform where when we designed the multi-year budget, any citizen could give ideas. We had thousands. They could do that online or send a postcard for free to the city. And we had thousands of ideas. We have replied to all the ideas personally with a letter saying to the people that have, some said, look, I want more green in my neighborhood. I want a new school. I want something creative. I want a center for the youth. We answered each idea, telling them, look, this is a good idea. It will be taken into the budget and carried out, or this will not be carried out and taken to the budget for this and this reason. We were very open into that, and it was appreciated a lot. We push the participation and collaboration
And for me, it's about, I speak a lot to the neighborhoods. For me, our neighborhoods are key, because that's where you can have this bondage in your society. We live today in times where we have extreme feelings of loneliness, and people feel cut off of their authorities, of their neighborhoods, their communities, creating polarization and feeding ground for extremism. So to fight polarization and extremism, the key for me is make sure that there is more connectedness between people, that people know each other, that they talk to each other, and that they feel that their authorities listen to them and that they matter. People want to matter, and people want to belong to something. And if that's not there, you will get people that get cut off. So that's why we focus and give budgets to neighborhoods so they can have their project. It can go, from different things. Sometimes it's very small, like a new painting by an artist on the wall in a neighborhood can give such a big impact, because people are debating about what kind of art it would be. And when it's there, people got to know each other, and then they dream further. And it creates something because they have done it together. These are the small things, but we do it also for the larger projects. This is a picture in non-COVID times. I really long to them, because this is in the summer, people come out and then they enjoy together. So this is, I hope this will come back soon. This is at the canal in Leuven. It belonged to Stella Artois. Leuven is not only the hometown of KU Leuven, the university, but also of Stella Artois, the beer maker, AB InBev. But years ago, they went out of this neighborhood, and you had this big building. So it's being redesigned completely. And at the same time, also the public space. This was a place you didn't want to go to. Now it's very vibrant, but we will redesign the public space entirely. And to do so, we have selected a jury from our citizens. So we said, look, who wants to be in the jury? We had a couple of thousands of people that wanted to be there. And we selected 15 people, taking into account gender, background, age, name it, to have a good selection. And they, in fact, together with the city, decide upon the Bureau of Architects, the design, and the carrying out of the total redesign of the area. This is the first time we have done so. Now we are in the process of the last step before selecting the Bureau of Architects, and it gives a lot of inspiration, and it's interesting to see how responsible people are in such a jury. They think with you. It's not that they are there and they say, I don't like this, I won't do it. They come there, they think with you, and they were selected randomly. And it's a very interesting process, and they bring things at the table that you would not think about. So the quality in the end is better. That's what I'm convinced of. So, and we do this for different big programs that we are running. I will conclude here. One topic which is particularly essential to me in the whole debate is the notion of how you stimulate and how you include creativity of people, imagination of your citizens, how through arts and avant-garde, how people with ideas that seem a bit awkward, how you give them a space and how that contributes to your progress. I know that Bilbao is on that matter really an avant-garde city, and we try to go in that direction as well. Here you see a rendering of our new Center for Performing Arts. It will be ready in a couple of years, and it should not be a top-notch center, but it should be a place of belonging where you walk in, where a lot of getting together happens, where you feel this is a center for everyone, and where we form the creative ambassadors of the future. Very key to me. So, ladies and gentlemen, to conclude, this was a bit our story that we brought to the European Commission when we candidated for European Capital of Innovation
showing that our model is a model of collaboration and radical participation, that we have structures in place for that we are open to the future, and that on the road to, to make sure that our dreams are being pursued, we also have some results, some hard results to show. So thank you. Thank you, Mohamed. Es evidente que hay muy buenas y justificadas razones para que Lovaina haya sido seleccionada como capital europea de la innovación. A la vista de todos estos proyectos parece casi un nombramiento obligado, un reconocimiento obligado, así que enhorabuena, Zorionak. Recuerdo a las personas del público que nos pueden dirigir sus preguntas a través del chat, y entre tanto yo quería lanzaros algo. Me encantaría tener un montón de tiempo para hablar de todas estas cuestiones relacionadas con la innovación. Pero yo quería dirigiros una primera pregunta en relación con la crisis, ¿no? Básicamente, no sé si es la pandemia o es la crisis derivada, pues en el caso de Petronor, más del cambio climático, etcétera. ¿Creéis que las crisis son motores efectivos de la innovación o pueden ser, por el contrario, contraproducentes? ¿Qué intuición tenéis al respecto? Elias. Yes. Sí. Bueno, yo contestaría definitivamente que sí. Es decir, yo sí que creo que las crisis, desde el punto de vista de la transformación, son una oportunidad. Sí que es verdad que cuando ocurre una crisis que combina, como la actual, todos los elementos, vamos a decir, económicos, pero también sociales, y también que condiciona psicológicamente, vamos a decir, también nuestra forma de vida y desde nuestra autoestima a nuestros proyectos vitales, pues la complejidad es enorme, pero yo creo que la oportunidad que abren este tipo de eventos pues es grande. Nosotros decimos en nuestro sector que evidentemente lo que lógicamente nos ha condicionado es la limitación de la movilidad. Nosotros vivimos esencialmente de movilidad, entonces está claro el efecto, ¿no? Pero lo que vemos es que esto ha acelerado el reloj y probablemente pues, nos ha llevado a una situación que esperábamos que se pudiera producir en 10 años, pues la tenemos hoy aquí. Pero definitivamente creo que es una oportunidad para la transformación. Gracias, Elias. Mohamed, do you want to add something to the crisis and innovation? I certainly agree with Elias because I think today it's also a bit about courage, not going backward because you feel we're going hard through this pandemic, and a lot of people are suffering today. That's clear, but just because of that, we need to push it forward. So governments, especially and leaders, should have ambitious goals today, and they should put the budgets needed against it. And I see that's happening worldwide. You have some kind of new shifts. So I'm hopeful about that. More on the local level, I see that also the way people look at things is changing. You see that, for example, public domain is becoming more important than ever. We've taken a decision to make the entire city center a bicycle priority, meaning cars should stay behind the bicycle. And the entire city of Leuven is now a maximum of 30 kilometers an hour. It went without a lot of discussion. People were demanding it. So, and I think before COVID, it would have taken more struggle. So you see that people are ready to support measures around sustainability, livability, social policies that before COVID were maybe not really possible. So this is a time of opportunity. Charles, you wanted to
Well, no, I just thought it was interesting because obviously I agree that crisis and disruptive technologies, then if they're linked to a mission in some sense, and then that mission hits a mood of time, then somehow you've got lots of energies happening together. But I also think the question of reframing is interesting because essentially Mohammed is saying cars are guests in the city rather than the car is in control. And once you switch the idea that the car is a guest, you perhaps go somewhere else. Just a final point I wanted to make, which is a question, because I think the key message for me that came out, so many things have been reinvented technologically, business models and all of that. But what hasn't been reinvented is democracy. We had a core idea of democracy. And what I find really interesting about your assembly and these related things that are difficult is trying to be pioneering, and also citizens' jury, deliberative democracy, is trying to be in this difficult process of reinventing democracy, whose time has come, particularly because there are so many challenges to it with polarization. I don't know if you agree with that, Mohammed. Yes, in one of my slides, I think I pointed it out that it's also about strengthening democracy. Mm-hmm. And strengthening it doesn't mean you should go towards more autocracy. It should mean you should go towards more, indeed, deliberative processes, including people. Even though I must admit that sometimes that looks difficult because you get a lot of voices, a lot of opinions. But I would say if you want to go towards participation, you should manage it more than ever. So you should be on the be clear where you want to go, and be clear what the ambition about what the ambition is, and then people, the majority will go along, but still it is a struggle. And today, it's easy for people to, you can see it with the Black Lives Matter movements, for example. There are different other examples where an issue happens and very fast people gather together around a common cause, and then they take it to the streets. And then you got this confrontation. But if you have a model in place and you are self-confident about how you deal with such challenges, I think that that as a city or a government, you're more able to cope with it and to have the strength to move forward. But in my opinion, business as usual will not work any longer. Thank you, Mohammed. Tengo una pregunta al hilo de este comentario que hacía Charles sobre la democracia y detrás tengo una pregunta también para Elías, pero esta primera tiene que ver con el reto de la participación radical, ¿no, Mohammed, que tú nos exponías? Yo quería preguntarte sobre dos retos de esa participación y cómo los habéis gestionado en Lovaina. Uno tiene que ver con si realmente ha habido, yo entiendo por tus palabras que ha habido una activación real de la ciudadanía. A veces yo tengo la perspectiva de que hablamos mucho de participación ciudadana y de co-creación del espacio urbano, y cuando se abre ese espacio la respuesta a veces no es tan activa como nos gustaría, al menos quizá en nuestro entorno. Primero, ese reto. Y segundo, nos has explicado cómo se justifican a veces las negativas a las propuestas de la ciudadanía ofreciéndoles razones. ¿Dónde cabe dentro de esa democracia cuestiones, vamos a decir, si me permitís, tecnocráticas, ¿no? Apoyadas quizá en datos científicos que pueden ser impopulares, pero que hay que hacer? ¿Cómo se gestiona o se encuentra ese punto dulce entre dar la voz a las personas, pero al mismo tiempo tomar decisiones que no son populares, pero hacen falta? Well, first of all, indeed,
participation processes, if you do not watch out, it can become some kind of elitist. You will see that when you just say, okay, we will have a discussion about a new mobility plan, for example, and you push it out and you invite people, you will see that most of the time it's the more highly educated white male citizens that will come to be a bit very short-sighted. But we try, because we have, for example, Leuven 2030, where we motivate people to become member, that have all these diverse partners. That in Leuven 2030, we not have only NGOs that are into climate. We also have the social housing companies. We have NGOs that are into poverty policy. We have NGOs that are into neighborhood working, youth organizations. So they reach a lot of their public or members or public, and they motivate them to be active. So we are actively pushing towards every layer in the society, the neighborhoods, and to make it easy to participate. You want to do the intellectual work, you're welcome. You can go into these working groups, experiment groups, or into the board. But if you just want to give your sincere opinion or concern, it's also impossible. Online, offline, during meetings, with a postcard, in any means possible, people can have their say. So try to reach really the diverse public, important. Otherwise, you're into narrow-minded. To your question about how do you answer? So yes, that's a balance, because radical participation does not mean that everyone gets what he wants, what she wants. That's not possible. And that's also not democratic. So I also explained that we are talking about a common ambition. If you want to collaborate to that common ambition, you're welcome. If we want to make Leuven carbon neutral, and you say, look, I want to be able to go with my personal car to the city center and park there on the public space, I will answer to you that's not possible, because that's against the mission and also against the framework that I believe in. And you can discuss with me, but the times that you saw the picture of our beautiful city hall, today there's no car traffic there. It's a beautiful space, but it used to be like a roundabout. You could drive around in the early years and the wall was black because of the car. And you had 4 lanes and you could park in front of the city hall. But so I used those images to say, do you want to go back there? That's what not. And what it means to health, etc. But you should not be too scientific as well, because that's also not how people think. So they have an opinion, they have concerns, and it's stronger when you take people into some kind of common story of building a better city for them, for the health of their children, that they can contribute to it, and that we take them serious. That's far more stronger than trying to outsmart them with all kinds of data, in my opinion, which does not mean that we are a university city. We use a lot of data, of scenarios, you can find anything. But in our communication, we try to convince people with the good things we want to reach. Ok, thank you, Mohamed. Como decía, tengo una pregunta para Elias que tiene que ver con el comentario que hacía Mohamed antes en relación con las medidas relacionadas con el tráfico y la movilidad urbana, que bueno, pues todos los mandatarios y mandatarias municipales bueno, pues saben que son decisiones muy controvertidas y muy arriesgadas. Y Mohamed nos ponía un poco el mecanismo de Lovaina 2030, ese organismo participativo, entendido yo como un antídoto precisamente para evitar que cuando esas decisiones ya finalmente se formalizan, no cuenten con una gran oposición. Elías, de tu perspectiva, de tu experiencia, ¿una valoración de ese instrumento
u otros que tú conoces que en nuestro entorno se hayan podido poner en marcha para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de ese tipo de medidas que a veces suenan un poco impopulares? Evidentemente, en todos estos procesos o propuestas de transformación o de nuevos paradigmas, como decía Mohamed hace un momento, de a dónde queremos ir, la parte de la divulgación y la parte del convencimiento de la sociedad es clave, ¿no? En Bilbao tenemos el ejemplo, y yo he debatido con amigos cuando se puso el límite de velocidad a 30 kilómetros por hora, y la conclusión que yo les transmitía, les decía, ¿para qué necesitas ir más deprisa? La ciudad no es un sitio para moverse en coche. Tú llegas y aparcas, ¿no? Lo que quiero decir es que en estos procesos que a veces a los técnicos sí nos pasa, ¿no? Que, como os comentaba hace un momento, parece que con dar muchos datos, explicar con gráficas y presentar algo muy sofisticado, la gente se convence, y realmente es no más sencillo, pero hay que ser más directo y hay que apelar más al sentimiento de qué tipo de ciudad o qué tipo de movilidad queremos en nuestro entorno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en todos los estudios que hemos hecho asociados a la movilidad que he comentado antes, pues el tejido del País Vasco en general, ¿no? Que es ciudades o pueblos bastante pequeños, incluso las grandes ciudades son relativamente pequeñas, pero muy interconectados y con mucha cercanía entre ellos, hace que haya que verlo como un planteamiento de metrópoli global, ¿no? de área de movilidad, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a hablar a los usuarios de la importancia, por supuesto, del transporte público, pero también de nuevos modelos que yo creo que son interesantes a futuro, pues del vehículo compartido, vamos a decir, todo aquello de sacar, como decía Mohamed, sacar el coche del centro de las ciudades no son para el coche, son para los ciudadanos, y buscar alternativas que satisfagan sin problema las necesidades de los ciudadanos. Pero la labor de divulgación y de constante lluvia con estas ideas va a ser clave, porque si no, no vamos a salir de los debates sectarios en los que a menudo nos enfrascamos. Muy bien, gracias, Elías. Estamos llegando ya al final de nuestro tiempo, pero no me resisto a hacer una última pregunta, está más bien dirigida a Charles y a Mohamed, que tiene que ver con el estado de ánimo de la ciudad, con este proyecto, Charles, que compartimos de Urban Psychology, de la psicología urbana. Tengo la sensación de que para innovar, para que una ciudad sea innovadora, debe encontrarse como las personas, ¿no? En un cierto estado de ánimo, porque no se me ocurre que una persona que esté estresada o deprimida o ansiosa, ¿no?, esté en su mejor momento para innovar. Creo que la innovación o la creatividad exige o precisa un cierto estado de ánimo, y entiendo que también en las ciudades pasa un poco lo mismo. Yo quería pediros vuestra perspectiva. En el caso de Mohamed, creo que los proyectos que hoy nos has presentado tienen precisamente que ver con generar ese estado de ánimo en la ciudadanía, ¿no? En devolverles ese empoderamiento, la empatía que comentabas al principio, ese sentimiento de pertenencia. Creo que todo eso está apelando al estado de ánimo de esa ciudadanía para afrontar todos estos proyectos innovadores que habéis puesto en marcha. Entonces, brevemente os pido a los dos, si os parece, vuestras apreciaciones sobre este tema y ya cerraríamos el webinar de hoy. Who wants to be the first? Charles, perhaps? Mohamed. Mohamed, okay. Well, it's a beautiful remark for an ending of the Congress. Thank you for that. I totally agree with you. Mr. Landry is the expert on that. He has written very inspirational books about it, and I have experienced it in my city. I believe that there is a strength in people, which is their ability to collaborate and to solve their issues. We've been doing that since the beginning. That's how we overcame the natural disasters and the larger animals that were amongst us and all the other difficulties we've had, because people know how to collaborate to solve things. Maybe we have forgotten about that a bit. In a world that is a bit shattered with the focus on
the differences between people, what creates polarization. But another aspect is that all of us, we want to be part of something, of a common thing, identity, in other words. And when you have these common goals, these ambitions you can frame on the local level, you said, look, let's collaborate and include people to find new solutions to the climate change, to diseases, to poverty, to exclusion, name it. When you are open to diversity and you create trust among people, you push trust among people, beautiful things will happen. When you bring people from different angles, beautiful things. And this is how it went for centuries. This is how it goes. Those vibrant places are the places where people from all over come together. We have 171 nationalities living in Leuven. And when people with different backgrounds, clash a bit and look differently at things, this is where the most interesting things happen and new solutions erupt, and where you have a good sense of belonging. So that's absolutely what creates a good mood. I totally agree. Thank you, Mohamed. Charles. I can't really add anything to what Idoia and Mohamed have said, because of course I agree with all that. So I just want to know, because we're having a little private chat, aren't we, Idoia, Mohamed and I. Have you got the link, Mohamed? It's at 11:21 here. Just to explore collaboration with Bilbao. Yeah. Okay. We will leave your perspective for tomorrow, Charles, perhaps, because you are going to be our speaker tomorrow. Okay. Ok. Bueno, pues no me resta más que dar por finalizado este webinar, agradeciendo las aportaciones a los tres ponentes que nos habéis acompañado hoy. Elías, por poner ese foco en proyectos innovadores de futuro para nuestra región de grandísima importancia. A Mohamed por esa visión innovadora, atractiva y compartida de Lovaina, y por haber aportado un soplo de aire fresco a este cúmulo de malas noticias que últimamente nos acompañan, y que yo creo que esta visión de proyectos esperanzadores e ilusionantes pues va a contribuir seguramente a que el estado de ánimo del área metropolitana de Bilbao vaya mejorando un poco para afrontar esa necesidad de innovar que sin duda pues ahora más que nunca va a ser necesaria. Antes de despedirnos, recordaros que mañana tenemos una nueva convocatoria a las 12. Mañana será Charles Landry nuestro ponente principal y estará acompañado por Leire Bilbao, directora de Innovasque. Os esperamos mañana a las 12. Eskerrik asko eta zaindu. Mila esker. Thank you. Bye bye. Thanks. Thank you. Thank you. Eskerrik asko. Agur.